Good morning. Okay, start. Big hands. Okay. Come. Let me clear first. Today's topic is the deformity around the elbow joint. Mainly deformity around elbow joint is cubitus valgus and cubitus varus. This will come your practical exam and some short notes. I will give the short notes, what short note will come from this topic and mainly the practical exams. So, for the practical purpose, today's lecture is for the practical purpose. So, what is Q angle? Anybody? What is Q angle? Anybody? Q angle means carrying angle. Carrying angle is the axis between the arm and forearm. So, in elbow extended and supinated position, just look it. There is a clear gap, the arm and forearm. This is called carrying angle. Why carrying angle? Why this kind of name? Yes, to carry the bag. If this angle is not maintained, you cannot carry the bag. You have to carry the bag just like this. Okay. So, what is the normal carrying angle? 10 to 5, female more wide pelvis, right. So, you have to in exam, in this case, you have to measure the carrying angle. For that, you have to draw the carrying angle. Any volunteers with good anatomical knowledge? Anybody's? Anatomy to honors card chilo. Chole sose. Who is the honors holder in anatomy? Ke? Huh? Tumi? Chole so, boss. It is difficult to measure without removing the shirt. Otherwise, you can't see the everything. Okay? Okay. Thank you. Right. Yes. So, you have to draw the carrying angle. It's the first part of your examination. Examiner always asks, draw the carrying angle. Without drawing the carrying angle, you can't interpret whether it is cubitus varus or valgus. What do you mean by the varus and valgus? Varus means any kind of varus, outwards. No, varus means inwards. Any deformity towards the midline. This is midline. Any deformity towards the midlines. This is called varus. Any deformity away from the midlines called the valgus. Then in elbow, cubitus means elbow. That is why cubitus varus and cubitus valgus. Okay. So first you have to draw. First your this is the point. How will draw the carrying angle? There are 4 surface marking anatomical landmarks. This one is the tip of anterior axillary fold and most prominent part of the deltoid, and third is the medial epicondyle, fourth is the lateral epicondyle, and fifth is the ulnar styloid, and sixth is the radial styloid. Okay, no need to write down. You have to just see it and memorize it and practice in the hostel. Draw. What is the most prominent point of? First point is the anterior axillary fold, most prominent point. What is the anterior axillary fold? This is the anterior axillary fold. This is the posterior axillary fold. Okay. The most prominent point, just put in the marks. And most prominent point in the deltoid bulge. Just parallel to it, the same line. You can, okay, listen, you can use your scale. Okay, now, most put a point. Okay, connect to the point.
connect the point and take a midpoint. And take a midpoint. Measure it, just like a measure this. Almost 6. You can draw it in exam in proper way, you can get pass marks. Okay. Then is the medial epicondyle, lateral epicondyle. How we will identify this is the medial epicondyle or lateral epicondyle? Okay. Next point exam will ask how will confirm this is the deltoid bulge. It may be the other things. Anatomy. বল বাংলায় বল অসুবিধা নেই হ্যাঁ তোলো okay right the main function is the deltoid is the abduction main function is the abduction so ask the patient to abduct the shoulder with resistance there is a permanency in the that is suggest this is the most probably deltoid muscles okay best next medial epicondyle lateral epicondyle and how we will confirm this is medial epicondyle lateral epicondyle this is the normal hand remember this is the normal hand so you easily identify this is medial epicondyle in abnormal hand where there is a pathology is there cubitus varus in that point you have the difficult to identify so you have to learn the how you confirm this is the medial epicondyle or lateral epicondyle ball how you will identify this is medial epicondyle lateral epicondyle আল্লাহ না palpate করবি তারপরে আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ you have to first palpate the elbow joint it is easy to palpate the elbow joint this is flex and extend so first you put your hand in elbow joint okay then go forward this is the lateral side so I put my finger around the joint line okay easily palpate I put a finger in joint line there is a depression okay this means this is joint there is a no bone so go forward just like go forward then backward then most bony point মানে প্রথমে উপর দিয়ে গেলি একটা bony point পেলি তারপর আরো নিচে নেমে গেলি আরো উপরে তো থাকতে পারে bony point then most bony prominent is the lateral epicondyle and mark that point and similarly দাঁড়া দেখে দিই এই সাইডও সেম ঠিক আছে প্রথমে palpate the joint line ঠিক আছে and go upward and then downward then you have to find the which is the most prominent bony marks that is the medial epicondyle okay what you have to flex to identify the joint you have to flex and you have to also search for pathology 3 point you have to search during the this method either irregularity or thickening everybody palpate your own medial epicondyle lateral epicondyle this is smooth regular right in pathology case in case of real Cubitus Varus there is a irregular thickening broadening you have to mention that point okay start করে দে ওদিকে নয় সামনে দিকে কর এদিকে তো রাখবি না অ্যাঙ্গেলটা তো এইখান থেকে এই পয়েন্টটা জয়েন কর হ্যাঁ ওদিকে কি করে করলে হবে এই সামনে থেকে জয়েন কর এইটা পয়েন্টটা দাঁড়া তো পয়েন্টটা অনেক নিচে দাঁড়া এইটা হচ্ছে হয়নি পয়েন্ট করা এই যে এইটা দেখ এটা হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট এখানে হয়ে গেছে এই জায়গায় কর এখানটা কর হ্যাঁ কর এখানে কর হ্যাঁ বেশ কর বাস আবার এদিকে কর এই যে এখানটা কর হ্যাঁ কর কর এবার কানেক্ট কর এক্সটেন্ড কর এই পয়েন্টটা কানেক্ট কর দেখতে পাচ্ছিস না তো ঠিক আছে হ্যাঁ এইখান থেকে মোটামুটি একটা এখান থেকে একটা টান এখানে চলে আসুক এটা এখান থেকে টান হ্যাঁ সোজা করে টান okay and fifth and sixth point is radial styloid and ulnar styloid similar same method
you have to just first identify the joint by flexion extension of the wrist joint. Then you have to go forward. And first movement in lateral side is the radial styloid and medial side is the ulnar styloid. Okay, mark out. সব নিজে নিজে হাতে কর okay join you have to always carry angle measure in elbow extension and supination. This is the position, not this like that. This is the position, elbow full extension and forearm supinated. This is the position. Otherwise you have to, when you flex the elbow joint, there is the obliteration of the carrying angle. এই দেখ এই যে বাঁকা থাকছে বাইরে থেকে এটা করেছিস এবার জয়েন then you have to point that then you have normal carrying angle is the long axis of the arm and long axis of the forearm. So this is the long axis of the arm, to connect that point you have to connect that point. Okay, connect that point. ঠিক আছে extend করে দে একটু করে দে হ্যাঁ this is the long axis of the arm, then you have to draw the long axis of the forearm. This point connect কর বাস then this is the angle দেখতে পেয়েছিস তাহলে this is the normally কত 10 12 you measure by goniometer. Okay, this is the normal carrying angle for the কি নাম তোর দিব্যর this is the দিব্যর carrying angle. This is the varies person to person. ঠিক আছে সবাই দেখে নিয়েছিস তো ঠিক আছে চল ওদিকে আবার ঘুরে আয় ওদিকে দেখি দে then in your exam this will come as a short case. ঠিক আছে so you have to in short case there is a 4 point examiner will boss thank you boss examiner will ask the 4 question in exam. What is your diagnosis, point favor your diagnosis, what will be investigation and how will they manage the case. Okay, so what is your diagnosis? Suppose Dibbo have Cubitus Varus. Normally this is the Cubitus Valgus. 5 to 10 degrees is the normal valgus deformity. This is normal. Take an example, Dibbo have Cubitus Varus deformity of 10 degrees. Okay, so what is your diagnosis? Anybody? বল anything বল দিব্যকে এক্সাম করে বল দিব্যর কোন হাতে মাপলো ডান হাতে রাইট সাইড ওরকম করে বল না কিছু একটা বল আরে বল না ভুলই তো হবে অসুবিধা কি আছে তুই এখন বললে এক্সামে ভালো বলবি এখন যদি না বলিস তাহলে এক্সামে গিয়ে ভুলটা করবি সুপ্রাকন্ডালার কি পুরোটা বল ডায়াগনোসিস বল আমি যদি বলি গিভ মি ইন্ট্রোডাকশন তা তুই কি বলবি কলকাতা তোর নাম বলবি তো তাই তো তাহলে কিউবিটাস ভ্যারাস না ভালগাস বলবি তারপরে তোর বাবার নাম বলবি তারপরে অ্যাড্রেস বলবি তাই তো তো সেটা প্রথমে বল এটা কিউবিটাস ভ্যারাস না ভালগাস এটা আমি বলে দেখে দিই this is the complete diagnosis. You have to mention that point that this is a case of static or progressive. What do you mean by static or progressive? Normally patient come your chamber by an OPD, you see the Cubitus Varus deformity with carrying angle 10 degree. So after 6 months you measure it become 15. That means this is progressive. If it remain 10 then it means static. So where it become progressive and where it become static. কখন বাড়বে কখন কমবে normally কি হয় Cubitus Varus valgus deformity usually presented with periodic groove. Okay, when there is a deformity, when the damage in the growth plate. পড়ো ডায়াগনোসিসটা একবার বাংলা বোঝো তো বাঙালি read the diagnosis জোরে so how will confirm this is static or progressive? When you tell the examiner this diagnosis, the examiner first will question how will confirm
What is point favorite your this is static or progressive? তুমি গল্প করছিলে ওই জন্য তোমাকে পাঠালাম। তোমাদের লাস্ট ব্যাচের এক্সামিনেশন খুব একটা ভালো হয়নি, ঠিক আছে? তোমরা যদি এরকম করো তাহলে তো খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। ওকে, বসো। If there is a damage in the growth plate, that leads to progression deformity. Deformity will increase up day by day. When bone will increase, deformity will increase. So, to check this is the static or progressive, you have to examine patient duration 1 year, 2 years or 6 months. Okay, তোমার চেম্বারে এলো তুমি সেদিনই বলে দিলে স্ট্যাটিক প্রোগ্রেসিভ বলতে পারবে না, ঠিক আছে? আদার মাদার সেজ অর গার্জিয়ান সেজ দিস ইজ deformity will increase, then you can mention it. Okay, then this is static progressive cubitus varus deformity of left right side of carrying angle কত 10 degree for duration mention 1 year 2 years without any neurological deficits. Okay, what kind of neurological deficits occur in cubitus varus deformity? Ulnar nerve, right? Ulnar. Okay, so you have to know how to examine the ulnar nerve. Okay, let's come and deficit due to কেন হয়েছে? Why cubitus varus deformity? কেন হয়েছে? Due to fall, due to trauma. So you have to know etiology. Okay, so this is complete diagnosis. To confirm the diagnosis, you have to know the etiology. This is the etiology. You have to take the history. So any kind of etiology, most common, maximum etiology, this is the scenario, either congenital, developmental, traumatic tumor infection. No need to memorize in all things. You have to mention this is the format, either congenital or developmental, trauma and tumor. In congenital, কি হতে পারে? Cubitus varus deformity, congenital, কিছু যদি না মনে পড়ে ক্রোমোজোমাল ডিফর্মিটি। পরীক্ষায় মনে পড়ছে না, এক্সামে জিজ্ঞেস করছে স্যার মনে পড়ছে না স্যার ক্রোমোজোমাল ডিফর্মিটি। আচ্ছা কি ক্রোমোজোমাল ডিফর্মিটি স্যারেরও মনে নেই। ঠিক আছে, তাহলে এনি কনজেনিটাল ডিফর্মিটি, ক্রোমোজোমাল ডিফর্মিটি, অ্যাকন্ড্রোপ্লেসিয়া যদি মনে রাখতে পারিস ভালো, নাহলে ছাড়। ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্টাল ইনফেকশন তো মনে রাখার দরকার নেই, যে কোনো কারণে ইনফেকশন হতে পারে, পড়ে গিয়ে হয়েছে, পোস্ট ট্রমাটিক, পোস্ট অপারেটিভ, ঠিক আছে, any kind of infection of the neoplastic. Which kind of neoplastic? This is called exostosis. Most common bony tumor, benign bone tumor, exostosis, multiple exostosis. Okay, and most common cause of cubitus varus is the trauma, post traumatic. This is supracondylar fracture. Supracondylar fracture. Okay, malunited supracondylar fracture is the cause of the cubitus varus deformity. Most common. Infective, vascular, traumatic, neoplastic. In theory exam, cubitus varus will come as a short note. So you have to mention the etiology. And etiopathogenesis, trauma, birth history, take the traumatic history, multiple exostosis, and in inspection. So how will confirm that this is the traumatic? So during the palpation you have to mention if there is a thickening and broadening in the lateral side. And no thickening and broadening in the medial side. That means the pathology is lateral side. That means there is a fracture of the lateral epicondyle by lateral condyle. Okay, that leads to cubitus varus deformity. If the both are fractured, both are irregular, medial side also irregular, lateral side also irregular, that means this is supracondylar fracture. Okay, right? This is called Gunstock deformity. This is another name of cubitus varus deformity. And এই যে বললাম যে থিকেনিং, ব্রডিং, ইরেগুলার, আরেকটা আছে 3 পয়েন্ট বোনি রিলেশনশিপস। আচ্ছা, নরমালি সবাই কর ফ্লেক্স করে এলবোটাকে, দেখ মিডল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল এন্ড টিপ অফ olecranon form a triangle. This is called isosceles triangle. In extension, this is obliterated. Okay, if there is a fracture in any part of 3 end things, this angle will not maintain. This is also a part of the examination during the cubitus varus deformity. Okay, this is the isosceles triangle. Then examination, you have to mention the movement of the elbow joint
and joint above and joint below. So what is the movement of elbow joint? বল ফ্লেক্সন এক্সটেনশন আর কিছু আছে রোটেশন না ওটাকে বলে সুপাইনেশন পোর্শন ঠিক আছে মেনলি ফ্লেক্সন এন্ড এক্সটেনশন এন্ড সুপাইনেশন পোর্শন মেনলি দ্য জয়েন্ট হচ্ছে সুপিরিয়র রেডিও আল্নার জয়েন্ট ইনফিরিয়র রেডিয়াল ওকে ঠিক আছে ইন এলবো জয়েন্ট মেনলি ফ্লেক্সন এক্সটেনশন ইন শোল্ডার বল না ওটা বল না আর জোরে বল না ওটা শুনুক অ্যাডাকশন আর তো উঠে বল না জোরে বল না একটু শুনি ওইদিকে তাকা না একটু আর কিছু রোটেশন কি রোটেশন কি রকম হয় হাউ মেনি টাইপ অফ রোটেশন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ঠিক আছে রোটেশন মেনলি টু টাইপস এনি কাইন্ড অফ জয়েন্ট ইন্টারনাল এক্সটার্নাল আরেকটা আছে সার্কামডাকশন হোল জয়েন্ট এই যে সার্কামডাকশন তাহলে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সার্কামডাকশন আর কিছু ফ্লেক্সন এক্সটেনশন দিস ইজ এটা হচ্ছে দেখেন শোল্ডার জয়েন্টে এই যে এটা হচ্ছে ফ্লেক্সন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন দিস ইজ অ্যাবডাকশন দিস ইজ অ্যাডাকশন এইটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা আমার হাতটা বাইরে দিকে যাচ্ছে কিন্তু হেডটা ভেতর দিকে ঘুরছে তাই তো হাতটা বাইরে দিকে যাচ্ছে তো কিন্তু হেডটা কি ভেতর দিকে ঘুরছে তো দ্যাট ইজ ইন্টারনাল আর এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ঠিক আছে তো আর এটা সার্কামডাকশন বুঝতে পেরেছিস ঠিক আছে তো এই জয়েন্টগুলো তোকে দেখতে হবে এবং বেশ নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার এইটা আসবে এক্সামে শর্ট নোট টার্ডি আলনার নার্ভ পালসি হোয়াট ডু মিন বাই টার্ডি টার্ডি টাটি নয় কিন্তু টার্ডি হ্যাঁ লেট রাইট লেট তো দিস ইজ লেট develop after 1 year 2 years of long standing cubitus valgus deformity most common it may be occur in cubitus varus but mainly cubitus valgus deformity okay so late occur after 2 year due to ulnar nerve stretching so how will confirm the patient having tardy ulnar nerve portion anyone demonstrate how to examine the ulnar nerve anybody's what do you mean by loaf 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 ওই লেখা আছে প্যাড ড্যাড প্যাড মিন্স কি ড্যাব মানে কি পামার অ্যাডাকশন ডরসাল অ্যাবডাকশন হ্যাঁ বুক টেস্ট হু সেজ বুক টেস্ট তুমি বাহ রাইট বলো হোয়াট ইজ দ্য বুক টেস্ট রাইট দিস ইজ কল্ড ফ্রোমেট সাইন রাইট এনি আদার সবাই দেখলে না দেখো নি কেউ তুমি এই সমস্যাতে this is the very important part of your exam if there is any case of neurological deficit in ulnar nerve exam you have to demonstrate okay the 3 tests is there ulnar nerve how to identify that before going to test now a muscle supply by ulnar nerve anybody's which muscle is supply boss of anatomy বল আল্নার নার্ভ কি মাসেল সব ভুলে গেছিস না মনে আছে বলো ভুলে গেছিস বেশ এই যে প্যাড ড্যাট বললো PAD P মানে পামার ইন্ট্রোসিয়াই AD মিন্স অ্যাডাকশন তাহলে পামার ইন্ট্রোসিয়াই রেসপন্সিবল ফিঙ্গার অ্যাডাকশন ঠিক আছে দে হাতটা দে দেখতে পাচ্ছিস সবাই এটা আমার ফিঙ্গার ঠিক আছে অ্যাডাকশন মানে কি টুয়ার্ডস দ্য মিড লাইন অ্যাবডাকশন মিন্স অ্যাওয়ে ফ্রম মিড লাইন হাতের মিড লাইন কোনটা এটা মাঝের আঙুলটা মিড লাইন তো মিডল ফিঙ্গার তাই তো তা এনি গোজ অ্যাওয়ে দিস ইজ অ্যাবডাকশন তাহলে ড্যাব DAB ড্যাব ডরসাল ইন্ট্রোসিয়াই কজ অ্যাবডাকশন তাহলে অল ডরসাল ইন্ট্রোসিয়াই সাপ্লাই বাই আলনার নার্ভ তাহলে এটা করতে পারছে না মানে আলনার নার্ভ ইনজুরি আছে ঠিক প্যাড মানে অ্যাবডাকশন এই যে আঙুলটা কাছাকাছি নিয়ে এলাম তাহলে অ্যাবডাকশন তাহলে হাউ উইল কনফার্ম আয় হাত রাখ আস্ক দ্য পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছিস সবাই তুই এদিকে আয় আগে এটা দেখে নে তারপরে দেখবে বেশ এখানে আয়
হাত রাখ এখানে, হ্যাঁ, এই যে কার্ড টেস্ট, হ্যাঁ, এই যে বলবো কার্ডটা ধরতে, ধর 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 ধর, দেন অ্যান্ড পুল ইউর কার্ড, ইফ পেশেন্ট ক্যান হোল্ড দ্য কার্ড দ্যাট মিনস কি আছে, অ্যাডাকশন পাওয়ার ইনট্যাক্ট, ঠিক আছে, হোল্ড করতে পারছে না মানে অ্যাডাকশন পাওয়ার নেই, ঠিক আছে, আর অ্যাবডাকশনটা তো দেখতেই পাবি এরকম করে, অ্যাবডাকশন করতে বলবে, বুঝতে পেরেছিস সবাই, সবাই দেখেছিস, মনে থাকবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ কি না থাকবে না, এটা বল কি, এইটা, এই মাঝখানে আঙুলটা এভাবে গ্যাপ থাকবে মেনটেন, এটা, দিস ইজ কল্ড ওয়াটারবার্গ সাইন, দিস ইজ লস অফ অ্যাডাকশন পাওয়ার, কারণ এখানে অ্যাবডাকশন একটা আছে, অ্যাবডাক্টর ডিজিট মিনিমি, বেশ, ফোমেট সাইন, নর্মালি কার্ডটা এরকম ধরছি, ঠিক আছে, নর্মাল মানুষ, টান, দেখতে পাচ্ছিস সবাই, দরকার বলে দাঁড়িয়ে যায় একটু, যারা দেখতে পাচ্ছিস না, দেখতে পাচ্ছিস আমি ধরে আছি হার্ট, ঠিক আছে, টান জোরে টান, ভেঙে দিস না ভাই, হ্যাঁ তাহলেই হবে, টান টান, এই যে নর্মালি আমার কিরকম হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, কিন্তু ইফ দেয়ার ইজ এ আলনার নার্ভ ইনজুরি, তাহলে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য হোয়াট কাইন্ড অফ মাসেল ডাজ মাসেল, আলনার নার্ভ সাপ্লাই অ্যাডাক্টর পলিসিস, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফ্লেক্সর পলিসিস ব্রেভিস, ঠিক আছে, দিস মাসেল সাপ্লাই বাই থেনার পার্ট, তো ইফ দেয়ার ইজ এ উইকনেস বা ড্যামেজ ইন দ্য আলনার নার্ভ, দেন উইকনেস ইন দ্য অ্যাডাক্টর পলিসিস, তো আমার কি হচ্ছে, এতে অ্যাডাকশন করছি, এই যে মিডল লাইন যাচ্ছি, ঠিক আছে, তো অ্যাডাকশন হচ্ছে না, তখন কি হবে, তো এইটা ধরে রাখতে হবে, তো আমাকে টেনে নিচ্ছে, তখন কি হবে, হাতটা এরকম হয়ে যাবে, দিস এরকম, ওটা ধরার জন্য, এটা এখন আমি এমনি হোল্ড করে আছি, অ্যাডাকশন পয়েন্ট নেই, তখন এটা এরকম হয়ে যাবে, এই দিস লাইন দেখাচ্ছে আরেকবার, এটা নর্মাল, ঠিক আছে, যদি আমার আল্লাহ নাম থাকে তাহলে এরকম হয়ে যাবে হাতটা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিস, ওকে ওকে থ্যাংক ইউ, দিস ইজ কল্ড ফোমেট সাইন, বুঝতে পারোনি, হ্যাঁ বুঝতে পারোনি, ধরো ওঠো, বাঙালি না নন বেঙ্গলি, নন বেঙ্গলি, put your card in the by your thumb, okay, hold it, okay, let me, I am holding, you pull your card, okay, pulling, just this is the normal, okay, so how will holding the card, are you holding the card by power of adduction of the thumb, adductor pollicis, if the adductor pollicis is weak, then suppose my right hand ulnar nerve palsy, adductor muscle is the weak or powerless, okay, then hold the card by right hand, I have to make the compensatory mechanism, ki I have to flex it just like that to hold it, koro, just hold it, this is the positive sign, this is called positive Fromet sign, okay, clear, আচ্ছা এইটা শর্ট নোট আছে, তমজিৎ কে, তমজিৎ তুই, আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি এটা পিপিটিটা, ওর কাছ থেকে নিয়ে এটা তাহলে কপি এন্ড পেস্ট করে দিস, মাইক্রো জেরক্স করে নিয়ে যাস না এক্সামে, ঠিক আছে, পড়ে নিস ভালো করে, হ্যাঁ, এই দেখ এইটা এই কার্ড টেস্ট, এগোয়া টেস্ট, ফ্রমেট সাইন, হ্যাঁ, আচ্ছা গ্রেডিংটা মনে রাখ, এটা মনে রাখতে পারিস গ্রেডিংটা মোটামুটি, ঠিক আছে, একটা গ্রেডিং আছে, তো দিস ইজ দ্য 0 to 10 ডিগ্রি ইজ দ্য টাইপ 2, 11 to 20 টাইপ 3, more than 20, আচ্ছা 1 মিনিট, cubitus valgus normal, we have a 5 to 10 degree cubitus valgus, okay, if this is 0, is carrying angle 0, what does that means, no valgus, no varus, 0, okay, this is the negative towards the midline, then varus, more than 15 positive, then valgus, if there is 0 cubitus carrying angle, that means this is special name, this is called cubitus rectus, this is for your NEET PG, acha what is the investigation, কি করবি, দিব্যর হাতে কি করবি, এক্স-রে করবি, আর কিছু, anything else, so for diagnosis purpose you have to do only x-ray, so any needs for diagnosis modification, আমি বললাম ওর হাতে just say that Dibbo have a cubitus varus deformity for duration of the 6 month,
This is static deformity without any neurologic deficit due to post-traumatic supracondylar fracture. Okay, this is my complete diagnosis. So, any change after X-ray? আমি এক্সরে করে নিলাম পরে, ঠিক আছে? তারপরে আমি কি চেঞ্জ করবো আমার ডায়াগনোসিসটা? নো, দিস ইজ কমপ্লিটলি মাই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস ফর কনফার্মেশন মাই ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? এক্সরে করে তুই কিছু পাবি না, আর এক্সরে করে তুই কনফার্ম যে এটা সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার আছে কিনা, ল্যাটারাল কন্ডালার ফ্র্যাকচার আছে, অন্য কিছু প্যাথোলজি আছে কিনা, এটার জন্য ইটিওলজি কনফার্মেশনের জন্য। তো ডায়াগনোসিস তো কনফার্ম করে নিয়েছিস, কিন্তু ইটিওলজিটা কনফার্ম করার জন্য তুই এক্সরেটা করছিস। ওকে, ফর দ্য কনফার্মেশন অফ ইটিওলজি, এক্সরে as a investigation tool, and for any operative purpose do some operative investigation. What we talk after that? So what is the management? খুব টেনশন আছে মনে হচ্ছে, তুমি একটু বলো কি করবে তুমি, বলো। বাঙালি তো, বলো কি নাম তোমার? তোমাকেই বলছি একদম লাস্টে, চশমা, কি নাম তোমার? অভিনব, আচ্ছা বলো। হোয়াট, হাউ উইল ম্যানেজ দ্য কেস? বলো কি করবে তুমি, কিছু তো করবে একটা, কি করবে বলো। আরে বলো না, ভুল হোক যাক বলো না, বলতে পারছো না? কি বলো, কি করবে, কি করবে তুমি? তোমার মনে তো এটা আছে, কিছু একটা প্ল্যানিং আছে তো, তুমি বলো না, যাই জানো। অপারেশন করবে তো? বেশ। এনিবডি? হি উইল ওয়ান্ট টু ডু অপারেটিভ, বলো, রাইট? স্ট্যান্ড আপ। ওকে, ওকে। If there is static, then you go for conservative medicine, no need of surgery. Okay? Anyone differ from our opinion? Anybody add something? Right. 1 point. Okay. Listen. Okay. Sit down. Thank you. Listen. This is Cubitus Varus deformity, purely cosmetic deformity. Hardly any problem. Patient having rarely any problem, except if there is injury in the nerve, any tardiannular palsy. Otherwise, patient having no as such problem. তুমি রাস্তায় যাবে, ওপিডি যাবে, প্রচুর পেশেন্টের হাত বাঁকা আছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। This is cosmetic deformity. If you are concerned for cosmetic deformity, then you have to go for operative. It will not correct by conservative means. Okay? So, indication of surgery is the cosmetic. 1 point. Second হচ্ছে ulnar nerve injury. Third point, বলো, this is associated in tumor. Okay, multiple exocysts, multiple bone tumor. So you have to remove it. So you have to remember this chart. Management of Cubitus Varus. This is will come your short note. Any congenital deformity, Cubitus Varus, Valgus, bilateral, associated chromosomal anomaly. So no need of any kind of surgery. But why? Because this is the chromosomal deformity, and there is a patient having other deformity also. So hardly corrected by any surgical method. Okay? Any unilateral deformity, no risk of progression, patient child has concern upon deformity, then go for the surgery. And if there is a history of progression, it's static noise, this is progressive, then you have to wait until there is skeletal maturity. কেন বল, তমজিৎ বল। ধর প্রগ্রেসিভ হয়েছে, স্ট্যাটিক তুই যখন এলো করে দিলি, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, প্রগ্রেসিভ আছে, তখন কি করবি? ধর একটা বাচ্চা এলো 7 বছরের বয়সে, 7 year child come to your OPD presenting with the Cubitus Varus deformity with progression according to mother. The deformity increase day to by day. So what will your advice? Then you have to know why it is progressive. Because it is progressive, because it damages the growth plate. So when there is a growth plate is closed, then there is no progression. তুই অপারেশন করে দিলি, কারেকশন করে দিলি, কিন্তু গ্রোথ প্লেট তো ক্লোজ করলি না, তাহলে তো আবার তো বাড়তে শুরু করবে, তাই তো? তাহলে যখন গ্রোথ প্লেট ক্লোজ হয়ে যাবে তখন তোকে অপারেশনটা করতে হবে। এটা বুঝতে পেরেছিস? বাঙালিতে সবাই নাকি? বেশ, তাহলে if there is a progression of deformity, then you have to wait at least
10 to 12 year, when the growth plate is closed, progression is stopped, then you can go for the surgery, because this is a cosmetic deformity. And there is a ulnar nerve injury, then you have to go for the surgery. Okay, so what surgery? Cubitus Varus deformity along with ulnar nerve injury, tardy ulnar nerve palsy. বল তোমাজিৎ বল কি করবি? ওটা তো তুই মানে এর কিউবিটাস ভাইরাসের সার্জারি করলি, নার্ভের জন্য কি করবি তুই বল? ক্যামেরাটা সবসময় সামনে চলে আসছে, বল। ওটা তো কনফার্মেশনের জন্য করলি, ঠিক আছে? অপারেশনটা কি করবি? তাহলে ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াই টার্ডি নার্ভ পালসি। আচ্ছা, একটা জিনিস তোরা কি ভেবেছিস কখনো, ঠিক আছে? তোরা ডাক্তার হবি, তোদের সঙ্গে কোয়াকের ডিফারেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কোয়াক অ্যান্ড ইউ? কোয়াক নো অল দ্য মেডিসিন, you know all the medicine. Pharmacology lecture is for 1 year, but MBBS curriculum is 5.5 years. Why? এক বছর পরেই তো ছেড়ে দিলেই তো হতো। Yes, to know the pathology. You have to know the pathology, otherwise you can't prescribe the proper medicine. So you have to prescribe the cocktail. কি হয়েছে? জ্বর হয়েছে, আচ্ছা জ্বর হয়েছে না, প্যারাসিটামল তো দিতেই হবে, অ্যান্টিবায়োটিক তো দিতেই হবে, আচ্ছা অ্যান্টি অ্যালার্জিকও দিতে হবে, কাশি হচ্ছে, আচ্ছা বেশ, তাইলে ককটেল মারতে হবে তোকে। হ্যাঁ, সেই জন্য প্রপার ওয়েতে তোকে ট্রিটমেন্ট জানতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ফিভার, দেন পুট ওয়ান মেডিসিন, পেশেন্ট উইল কিওর। তাহলে হোয়াই ইউ হ্যাভ টু নো দ্য হোয়াই, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ টার্ডি আলনার নার্ভ পালসি? দিস ইজ stretching of the ulnar nerve. তাহলে you have to remove the stretching. The how will you stretching the remove? তাহলে কি anatomy? বস, এটা ulnar nerve, হাত দে সবাই, পাচ্ছিস তো? ঠিক আছে? তাহলে এই পেছন দিকে আছে, this is another position of the ulnar nerve is the posterior aspect. So there is stretching. So you have to change the route, transposition to anterior side, from the posterior to anterior. There is a ulnar nerve transposition. তাহলে remove the stretching, ulnar nerve symptom will go. আচ্ছা, কি সার্জারি করবি? যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে, এত জানার দরকার নেই, বলি অস্টিওটমি করবো স্যার, ঠিক আছে? ক্লোজ ওয়াইজ অস্টিওটমি, আইদার ওপেন ওয়াইজ অস্টিওটমি। ওকে, no need to go that deep and deep for the purpose. If somebody goes to orthopedics, then so this is the osteotomy, close wise osteotomy or open wise osteotomy. Remember one name, this is the French osteotomy. Examiner will ask which kind of osteotomy? Go for French or modified French, and another one dome osteotomy. Dome. One, this is the French osteotomy. Okay. Any question? Anybody? No. You have to document it. This is progressive or non-progressive. Okay. Usually, exostosis, most common tumor associated with cubitus is exostosis. The exostosis is not disturb the growth plate. This is the metafacial difacial tumor. This is not epifacial tumor. Okay. Usually not disturb the growth plate, but it may lead to deformity your long bone, diaphyseal bone. That's why we remove the tumor as early as possible to further deformity in the diaphyseal region. Okay. Thank you for questioning. Okay. Anybody's? আর সবাই শিখে গেছিস তো? পরীক্ষায় বলতে পারবি তো? কমপ্লিট? বেশ। নেক্সট, MBBS শেষ হয়ে গেল, পাস করে গেলি, ঠিক আছে? এবার নিট পিজি বল। আচ্ছা, আমি বলি, ঠিক আছে? এত কেওয়াস করার দরকার নেই। প্রথমে এরোটা বলবি, 10টা কোশ্চেন, 5টা কোশ্চেন, আর তারপরে ওটা এটা বলবি, তারপরে এটা বলবি, হ্যাঁ, ঠিক আছে? প্রথমে এরোতে বল, নর্মাল ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইন মেল 5 to 10, normal carrying angle female 10. Cubitus Varus deformity is also called Gunstock. Most common cause of Cubitus Varus deformity in children, malunited supracondylar fracture, right? ঠিক আছে? It is similar question, most common cause of Cubitus Valgus deformity in children. Actually, this is the dubious. This also is a question, is the malunited supracondylar, also there is a malunited lateral condyle fracture. Okay, the Cubitus Valgus most commonly lead to it. That next question.
This is malunited lateral condyle fracture. Okay. Next, this row. Well, tardial nerve palsy. Which nerve is the most weak in children? 7 নম্বর। আচ্ছা আমি পড়ছি, তোরা বলবি অ্যানসারটা শুধু, হ্যাঁ? Which nerve is the most risked in Cubitus Varus deformity? জুড়ে বল। Tardial nerve palsy means late onset. Typical feature of tardial nerve palsy. আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, যখন তোরা পিজির জন্য পড়বি না, not read the MCQ, always read the option, then you cover all the things. The typical feature of tardial nerve palsy কি? হ্যাঁ, তাহলে what is the typical feature of the F like thumb? F median নাম কে বললি? Right. Then wrist drop হয়ে গেছে, wrist drop, and finger drop, wrist না, wrist হয়ে গেল, radial না হয়ে গেছে, finger drop, finger উঠছে না, ফিঙ্গারে ফ্লেক্সন হচ্ছে, এক্সটেনশন হচ্ছে না। বল রেডিয়াসের ছোট ভাইয়ের নাম জানিস? পিন কে বললি? PIN, রাইট, পোস্টেরিয়র ইন্টারস্টিশন নার্ভ, রেডিয়াসের ছোট ভাই, বড় ভাই বলতে পারিস, ঠিক আছে, রাইট। ফুট ড্রপ কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। আচ্ছা এটা বল, থাম ড্রপ। Actually, thumb drop is not a nerve injury. This is the tendon injury. Extensor tendon, extensor pollicis longus. Okay? তাহলে সব ড্রপ কভার হয়ে গেল। বেশ, বেস্ট ইনভেস্টিগেশন দ্য অ্যাসেসিং ক্যারিং অ্যাঙ্গেল, এক্স-রে। বেশ, নেক্সট রো বল। এত পেছনে বসে আছে যাতে গল্প করতে সুবিধা হয়, বল। দেখতে পাচ্ছিস তো না পড়তে পাচ্ছিস না? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। ক্যারিং অ্যাঙ্গেল মেজার বিটুইন কি রে? বল ভাই, কার মধ্যে হচ্ছে বল। এটা কি? এর নাম কি? এটা হিউমেরাস। এটা কি? রেডিয়াস আলনা, তাই হিউমেরাস আর রেডিয়াস আলনা, ঠিক। Which of the following is not a complication of Cubitus Varus? পড়তে পারছিস? তা পড়তে পারছিস না, পারছিস না? এটা সামনে আয়, 5 মিনিট টাইম আছে। আয় একজন আয় না, ইচ্ছা নেই, ইচ্ছা না থাকলে ছেড়ে দেবো, অসুবিধা নেই। তোমার ইচ্ছা আছে? এসো সামনে এসো। Which of the following is not a complication of the Cubitus Varus deformity? Right, thank you. Tardial nerve palsy usually develop after, right. This is the stretching, chronic deformity, chronic disease. So this is not a acute complication. Most common symptom of the tardial nerve palsy, right. Nerve conduction study in tardial nerve palsy shows slow contraction, right. Okay, thank you. বলো, দেখতে পাচ্ছ না? এসো সামনে এসো। তাও দেখতে হবে না, একদম সামনে যেতে হবে। তো সামনেই চলো, তোমার সামনেই যাচ্ছে একদম, যত সামনে যাওয়া যায় চলো। Cubitus valgus angle in adult is pathological. No. Anybody? 16 number কত হবে? More than 15. Which deformity is more often purely cosmetic? Actually both are cosmetic, কিন্তু valgus is associated with ulnar nerve palsy, tardial nerve palsy. Best treatment for severe Cubitus Varus deformity in adolescent? Yes, corrective osteotomy. Which deformity is more likely to progress with growth? This is Varus. Okay, tardial nerve palsy due to stretching of nerve, compression at cubital tunnel, fibrous band formation. যাও চলে যাও, বলো তমজিৎ বল।
হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি অল অফ দ্য অ্যাবাভ, কারণ তোকে ওটা পড়িসনি তোরা, ঠিক আছে, আমি বলছি। এই দেখ এখানে কর্নগুলো দেওয়া আছে, দেখ ইটিওলজি, নন ইনভলভ ল্যাটারাল কন্ডাইল, ডিসপ্লেস মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, elbow dislocation, contusion of the ulnar nerve, shallow ulnar groove, hypoplasia of the hematochlear, and cubitus varus deformity. There is also a term cubital tunnel syndrome. নাম শুনেছিস? কার্পেল টানেলের মতো কিউবিটাল টানেল, ঠিক আছে, আর একটা হয় টার্সাল টানেল। বেশ, আর্লিয়েস্ট মোটর উইকনেস ইন টার্ডাল না পলসি, বল 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 বল। Fromet sign, yes. Fromet sign positive, ulnar nerve injury. Watermark sign, যেটা দেখালাম একটু আগে, এরকম। Which muscle responsible for the clawing of the ulnar nerve? বলতে পারবি কেউ কেন ক্লো হয়? Lumbricals, yes. Lumbrical muscles. Gold standard treatment of terminal nerve palsy, ulnar nerve transposition. Cubitus varus most commonly seen after which type of fractures? Supracondylar extension and flexion. This is the trick of MCQ. তুই জানিস supracondylar fracture, why extension না flexion, এবার বল। সেই জন্য বলি যে এমসিকিউ পড়ার দরকার নেই, এমসিকিউ এর মধ্যে যেটা এটা আছে, থিওরি আছে, ইউ হ্যাভ টু রিড দ্যাট থিওরি। Cubitus valgus most commonly develop after lateral condyle, which is not a feature of tardive nerve palsy. Wrist drop, right. Cubitus valgus, which deformity is expected clinically? Increased carrying angle. Okay, thank you.